So glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. Странно. Теперь слышно? Сейчас должно быть все нормально. Ред Стар, спасибо, что сказал. Что-то у меня гарнитура, короче, по-моему, глючит. Сегодня, короче, ужасный день для стрима, по-моему, вообще. Прям какая-то непруха.
Так. Где эти твари? Так. Где он? Там возле домика было еще, были еще батарейки, по-моему. И где-то сундук еще был. Так. Сейчас их поджарю. Блин, не вовремя. Да вы чё таки, чего вас так много-то тут, а? Надо под крышу, короче, встать. Все. Точно хоть все? Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. Блин, я решил, что ты спятил. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Так это мы все было на прошлой части. Почему у нас не сохранилось-то ничего? Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Хорошего вам Hope you дня. come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. Это все мы видели в прошлой части. Come here. Pretty please. Can you Previously on Alan Wake, Alice has been В предыдущих эпизодах. Alice? I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. Так темно, I господи. found only a few scattered pages. I want the entire Мне нужна целая The рукопись. deadline? Срок истекает через 2 дня. Mr. Wake's pages.
Good girl. Эпизод 3. Выкуп. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you were too hard on her. Она очень Listen, I found изобретательна, out я же тебе all говорил. sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to Сейчас the его еще в station. участок Okay, закроют. I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works Мы as a ищем waitress Роуз, down at the официантку diner. из закусочной. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. Ладно, That погнали. Rose, she's a nice girl. Always pays the rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious Это просто deaths, дикое место, urban тут люди legends пропадают, come таинственные true, убийства, and, ожившие городские get this, легенды. И, кстати, most of this stuff больше takes всей place around этой мути Cauldron творится в Lake. озеро Well, Колдрон. you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to Вы, the мистер, в underworld. самую точку попали. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with Индейцы that еще sort of- верили, что это озеро — путь на тот okay. свет. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Капец, он хромает долго. Нам снимете или чё? It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They Короче, were какая-то lovers. мистика творится. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Так а чё нам куда идти-то? За ним, что ли, идти или чё? Или надо было в тот трейлер идти? А, вот. Обогнали мы его. Welcome to... Oh dear. Добро Mr. пожаловать Wake, в... I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. А, да, Yes. заходите скорее. Please, come in. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A Я muse to знаю, что вам inspire you. вам нужна муза-вдохновительница. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al. Oh, what's... Oh. Короче, она их отравила. What? What? Она их отравила, ребята. Ну или напоила чем-то снотворным. It's coming for you, hiding in my barber's skin. Она идет за тобой в обличии моей Барбары. Turn the lights on. У меня нет сил ее остановить, ты должен ее зажечь огни. Promise I come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I Нифига его глючит. You must turn the lights on. Ты должен зажечь огни. back to work, boy. Ну придумали, а.
I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. I'm attempting about this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre was... Barry was out of it. He was way too heavy to carry. Right. Фига он храпит. So handsome. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. Так, нужно было найти способ затащить Барри в машину. Мой пистолет и фонарик пропали. Ну, давайте пошмонаем. Где-то музончик играет. А где сторож-то? I just stepped outside to catch a breath of fresh air, and let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the... Всех какие-то кошмары мучают в этом городе. Мне кажется, я вообще не там лажу. Ну хотя надо с мужиком с этим поговорить, может он что-нибудь скажет нам дельного. Может даст мне пистоль с фонариком. ФБР. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI. Get him up, Hemingway. You're under arrest. Хемингуэй-то арестован. Muscle I'll unload right in your goddamn face. Stay right where you are. И они не попали, короче. Что за... Маньяк ты чертов. Теперь мы еще от ФБР будем убегать. А куда бежать-то? Просто по дорожке, что ли? Или куда? Прям Джон Рэмбо. Так а смысл я пойду на встречу с похитителем, если у меня рукописи нет? Он же сказал с рукописью приходить. Смысл мне туда идти? Да куда бежать-то? Он убегает, он убегает. Прошу прощения. Тут тупик.
Там что лежит? Еще листочек, что ли, рукописи? Еще листок. Ладно, не будем читать, отвлекаться. Опять тьма сгущается, короче. А чё, а где тело-то? Туловище-то где? Чекпоинт. А чё, я думал, в машине может быть хотя бы оружие будет? А чё, там нифига нет? А там чего такое лежит? Еще листочек. Так. Что же делать, как же быть? Надеюсь, я в правильном направлении иду. Какое-то древнее зло пробудилось. Блин, дайте мне уже оружие. Там, короче, эти чудики всех потрошат. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Writer just took out my deputies? Are you kidding? I mean, have you seen this guy? He wears a tweed jacket. Over. Твидовый пиджак. Снежный человек. Это был снежный человек, точно. Долго буду по этим лесам-то бегать, блин. Где-то вертолет летит. Стою, стою. Типа птицы атаковали вертолет. Нифига. Вот это прикол. Короче, монстрилы разобрались с копами. Вертолет сбили.
This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. But it was... Hey, what you... Come on! Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Надеюсь, я правильно иду. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Сейчас мы к этому радиоведущему пойдем, который нас в гости звал в самом начале. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Без света мне никак не пройти. О. И как на счастье, тут оказался прожектор, который не работал. Так, не совсем понятно, что дальше делать. Генератор. Генератор. Хе-хе. И ворота испарились. Ладно, пойдем на радиостанцию. А здесь тогда как пройти? Так, фонарик, отлично. Отлично, фонарик у нас есть теперь. Теперь нам ничего не страшно. Так, блин, ну дайте уже оружие. Световая граната. Сейчас мы их забросаем гранатами. Твари этих. Так. Прекрасно. Отлично. Шесть гранат.
А, она сразу валит их, короче. Вот так-то веселее, конечно. Так. И только ошметки отлетают от них. Бежим скорее к фонарику. Ну прыгай. Так, что тут еще есть? Приемник. And here's another call. You're on KBFFM with Pat Main. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens. Вертолеты, сирены, выстрелы. В этом. Вот так вот. Блин, а почему после них ничего не остается-то, блин, а? Либо какое-нибудь оружие бы оставалось. Где эта радиовышка, не могу понять. Там или там? Ничего не понимаю. Наверное, все-таки туда надо бежать. Да вы чё, со всех сторон-то напали на меня? Со всех сторон. У меня так, блин, гранаты кончатся в скорейшем времени. Неужели дошел? А шот, хедшот. Неужели свет? Какие все старые уже. Почему у меня есть толпа? Что такое? Почему мне не показывают, сколько у меня людей смотрят? Мне что-то вообще все сломалось, короче.
Alan Wake just walked in, folks. I'm gonna see if I Дать can talk интервью, you into за an полицией гонится, он сейчас будет интервью давать. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt it. Whoa, everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. И он снова башкой ударился. I'll get you yet, even if it kills me. You hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Наверное, слева лучше обойти. Этот ФБР ведь собрал, наверное, всех писателей, которых знал только. И Дэна Брауна приплел, и Лавкрафта приплел всех. Да блин. I'll get you yet, even if it kills me. You hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Бросить световую шашку и попробовать завести генератор, мне кажется, надо. Мне кажется, в этом. Где еще один? А где у меня сигнальная ракета-то еще не взял, что ли? Странно. Потому что там был ящик с сигнальными ракетами. И, короче, сразу исчезает. Так, а мне надо дальше туда, что ли? По-любому сейчас меня догонят они меня.
was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Так, уже интереснее. Вот разработчики молодцы, а придумали какую штуку. Фантазии не занимать. О! Так. Ё-моё. Тьма берет вверх. Стреляй, блин. Почему не стреляет-то? Чё за идиотизм-то, а? Да капец, их куча целая тут. Что-то слишком много, по-моему, их. Нет, тут отсиживаться не вариант, короче, надо отсюда валить. Бодается, блин. Что-то их слишком до хрена, по-моему, есть. Да я же уворачивался.
Фу. Это было, конечно, жесть. Заставил меня понервничать. Блин, такая музыка, как будто еще не конец, блин. Куда идти-то? Туда дальше, что ли? В обход. Еще листочек. Железная дорога проходит неподалеку. Так. Hello? Ты куда у него телефон? Alice? Alice? Alan, I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Я думаю, что он тоже какой-нибудь заколдованный, потому что... Полюбас. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for them. Понятно. For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. Так. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. "Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter?" Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? Так, так. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand. Rose didn't know how the strange old lady got in her trailer, and she looked wrong somehow.
The woman showed her teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. Pretty girl, she said. Rose felt as if she was falling asleep. Все понятно. I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Так. Какой-то знакомый железнодорожный мост. В Quantum Break такой же был. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Сейчас как на башку мне шибанется. Что делать-то? Куда идти-то? Прикольно. Меня убила труба. Sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Может, там где-то лестница есть? Наверх. Так, попробуем кого-то по-другому сделать немножко. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. А куда идти-то? Просто переждать надо. Sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Типа надо сдерживать ее, что ли? That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Тьма становилась все сильнее.
Да что тут делать-то, я не могу понять. Sword on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Ой. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Все? Надеюсь. Я меня поколотила, блин. Блин, ну летающий предмет это, конечно, вообще жесть. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Так, патроны есть. Чувствую, тут будет сейчас какое-то веселье опять. Давайте возьмем термос. Баллоны по-любому взрываться должны газовые. Полезли опять. Привычка зажимать, блин, а. Life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Так, баллоны взрываются, это хорошо. Берем термос, берем патрики и отстреливаемся. Взрываем баллоны. Главное, чтобы они в угол не зажимали, в принципе, так-то. Так-то несложно. Как только они начинают зажимать в угол, то все сразу. Что за фигня-то с 3 ударов выносят?
Life in his books. Ай, давай быстрее уже. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Ну открывай. Открываем и отстреливаемся. Ну так давай ты, ё-моё. Начинает бомбить, короче, уже. Life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Life in his books. No one is safe in a good horror story. Без комментариев. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. Нечего добавить. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Попробуем еще раз. Если не получится, то будем на сегодня заканчивать. Будет короткая серия. Поздно запустил стрим. Я же стреляю в баллон, чертов. Ладно, заканчиваем на сегодня. Life in his books. No one is safe in a good horror story. Такая получилась короткая сегодня. Короткий эпизод.